I'm looking so much forward to eat some delicious fish. Bon appétit. Thank you. What is this? Is this kind of plastic waste? Why is it in my fish? Didn't you know that 88% of the sea surface is polluted by plastic waste? What can we do about it? Let's find out. Are you wearing a dress? Nope. To learn about cleaning the ocean floor, we went to the Oceanium Association in Dakar. We asked this inspiring diver to tell us more, but first we had to ask her a few questions to make sure she's competent enough. Vous aimez les mers? Oui, C'est très important pour votre vie? oui, Oui. C'est oui. Et je pense que c'est important pour la vie de tous les Sénégalais. She passed. Great. Ladies and gentlemen, we are ready to learn. Alors moi, je m'appelle Johanna Zainab El Ali. Donc je suis la fille d'Aïdar El Ali qui a créé cette association. Donc on a un centre de plongée et nos clients, à force de venir plonger, de voir que avant on voyait plus de poissons, maintenant quand on plonge, on voit de plus en plus de sachets plastiques et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse quelque chose à ce sujet-là. Donc on a commencé des campagnes de sea cétal. Donc sea cétal, sea c'est pour la mer, cétal ça veut dire rendre propre en wolof. Et en fait on organise avec nos bénévoles des plongées où on va nettoyer la mer des déchets plastiques, des déchets textiles parce qu'on retrouve vraiment d'énormes choses dans la mer et aussi pour retirer les filets de la mer. C'est important pour tout le monde parce qu'il faut savoir que c'est pas forcément un problème sénégalais puisque le poisson on l'exporte aussi. Donc vous pouvez être en France et manger du poisson qui a été pêché au Sénégal. Donc si moi je suis là et que je jette un sachet dans la rue, ce sachet il va se retrouver dans la mer et il va se retrouver dans un poisson et au final il va se retrouver dans mon assiette. Donc le sachet que je jette, je vais peut-être le manger après. Donc rien que pour ma santé, c'est un problème. Don't eat plastic. Plastic is bad for your health and your households and for the animals and for the children and for you. We participated in one of their monthly dives to retrieve some waste. First, got some training, and then went off to the island of Gorée. Unfortunately, 100,000 sea creatures die each year from being tangled in plastic. These dives are conducted in an effort to spread awareness about the magnitude of the problem. Apart from the waste, the Oceanium team also retrieves abandoned fishing nets. What is this? That's the nets we took 2 days ago. And we put it like here for a couple of days for it to dry before we send it to the garbage. But why is it dangerous for the fish? I don't see the danger. Because like it stays on the sea for 500 years. And like the fish is just like swimming and then he got stuck in this. So he will die. Oh, okay, that's bad. I get that's it. bad. Sorry, my bad. C'est ça qui est, je pense, le plus triste, c'est qu'il y a vraiment de tout. Vous trouvez tout, il y a des tables, il y a des chaises, il y a des habits, il y a tout. Il y a même une tête de bœuf, on a trouvé une tête de bœuf. Une tête de bœuf, Oui. it's a cow's head? Yes? Oh, okay. Like the head, the eyes and all, the head. Okay, okay. What about the ropes? So the ropes, they just cut it, so it's not dangerous, it's just polluting the ocean, but it's not dangerous for the sea. So the real danger is really that it won't go away unless we take it out of the ocean. But that's a lot of nets. Why don't people just take them out when they're done fishing? Oh no, they don't like just put it in the ocean. It's like when it got stuck on a wreck or on a rock and they cannot like take it out, they just cut it because it's easier. Ah, Yeah, but they don't like put it in the ocean on purpose Yeah, because okay. it's like for them it's money. It's Yep. an investment. okay, so but what should they do? They shouldn't like wait for you to come and
take it out. The ideal solution would be don't use this kind of nets. Use Ah, the okay. one that can degrade in 10, 20 years. Okay, So are they it's available on the market? Yes, it's available. But this one is cheaper, so they bought this one. Are they So- made of cotton, those Yes. nets? Okay, And this is made of monofilament. I okay. don't know. Something disgusting, I got it. Yes. Il faut savoir qu'au Sénégal, on mange énormément de poissons. Ne serait-ce que notre plat traditionnel, c'est le thieboudiène. Et tout le monde mange du poisson. C'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce que les gens préfèrent. Et on disait que le poisson est bon pour la santé. Au final, on ne sait même plus si c'est bon pour la santé. Parce qu'on retrouve dans le poisson du plastique, des toxines, des métaux. Donc ça a un réel impact sur la santé des gens. You cannot clean the whole ocean floor. There is too much waste already. But you can share this video to spread awareness and thus prevent the plastic from ever getting into the sea or on your plate. And that will make the fish and Joanna happy. Alors, il faut être plus conscient de ses achats, il faut participer à des journées comme celles que l'on fait et il faut vivre plus consciemment, plus écologiquement. Ketchki Dumbale. Yes. Subscribe to the Meridian Expedition to learn more about similar initiatives around the world. Let's make the world a better place together.